world. I pray mko salama. I hope you guys are doing good. I'm Jeff, your safeguarding officer. Today, I just want to come and do this quick live about schools, protocols, things that you as a parent unahitaji kuwa unajua, unahitaji kuelewa, you must know. Because if you allow me, we go back to the Kamothos. Jana, I think Virginia aliweza kuingia kwa mtandao na akafanya lamentation kubwa sana kuhusu protocols zile ambazo she believe shule ya watoto wake ili break kwa minajili ya what happened. Of course, unajua just very literally about 2-3 days ago waliweza kumsindikisha a mother-in-law, the late Mrs. Lucy Nyawira, na after she rested. So wamekuwa katika a very difficult time in the last couple of weeks, and just when they thought that at least wamemaliza na hiyo, so now they need to get back into their usual and normal lives. Boom, another bombshell inaanguka. Tabitha drops a bombshell. Apparently, according to Virginia aliingia katika her usual life, inaitwa Fupisha Usiku, for those of you that follow her like me. Na huko akaweza kutoa malalamishi makubwa sana, akiuliza ni kwa nini Tabitha amemzoea, ni kwa nini Tabitha ameanza kuwa na mtu ambaye ana utovu wa nidhamu, kwa sababu yeye na yeye hawana uhusiano wowote, they don't. But according to her, aliweza kudai ya kwamba Tabitha alifika shuleni kwa watoto wake, na wakati alifika, by the way guys, I just need to be sure that this my volume is okay. Kabla niendelee, just in case sina njikuta naongea peke yangu. So I'm just trying to make sure that at least my live is okay. You can hear me. I think I can hear myself. So that's good. So yeah. So she akakuwa ameshikwa na makasiriko kwa sababu apparently Tabitha, the current wife of her ex-husband Mr. Samuel Kamotho Nderito, aliweza kufika shuleni kwa watoto wake na akaanza apparently kupigwa picha na watoto wake. So I believe she was there with Mr. Kamotho for reasons that Virginia, according to her, she's not aware. So according to Virginia amesema yeye ndio alitafutia hawa watoto hiyo shule. Of course, alipopatiwa watoto wote, custody ya watoto wote na the court, kuna vitu Mr. Samuel Kamotho Nderito aliambiwa akuwe anafanya. Aliambiwa akuwe anatoa maintenance ya hawa watoto ya 15,000. I believe that was every month. To our understanding, and according to Virginia, Kamotho did not give even any of that money, and he has not been giving. So Kamotho defied court orders. So of course Kamotho pia zaidi ya yote hajawahi saidia hawa watoto in any way form or shape. I think pia hata yeye alikasirika because hawa watoto of course walikuwa ni under mikono yake pamoja na Tabitha, wale ambao walikuwa wamebaki kule. I think ilikuwa ni wale watoto watatu wadogo, and of course at one point mtu anaitwa Moyo was there. So kulikuwa na watu and of course Doita was there. So kulikuwa na watu kama I think 5 of them. So Virginia had the other children including akina Devi na akina Nyawira,
but Tabitha alikuwa na hao watoto wadogo and Moyo and Dhidinya. Of course, wakati koti ilienda na ikasema watoto wote wapatiwe Virginia, so by that time Moyo and Dhidinya were adults, so the court could not really enforce that how watoto waende kwa Virginia because they were adults. Wale watu court iliamrisha ni wale ambaye they were children, which means the under 18, because hao ni watoto. So of course hao watoto wote sasa wakapelekwa kwa Virginia, and Virginia akaanza kushughulika na kuhangaika na wao from the beginning to a point mpaka akakuja kwa mtandao. Then of course Farodhi came on board after collaboration ya mama yake na Nyawera, ndio mansion ikajengwa. From there she has been working very hard, including kwa mtandao kuomba msaada, because Mr. Kamotho Samuel Nderito alikataa kuchukua jukumu na alikanusha the court orders, and sadly Virginia did not do what she was supposed to do, because she should have gone back to court through Mr. Wakili Degwa quickly, and Kamotho would have been summoned back to court na akuje ajibu mashtaka ni kwa nini hajakuwa akisaidia watoto, and kama angekataa, a warrant of arrest would have just been issued. So anyway, Mr. Kamotho angepatikana huko Kisii ama kazini, angeshikwa tu na awekwe pingu na pelekwe cell. So but of course I think Virginia did not go back to court kusema Kamotho hatoangi pesa, haonangi watoto wake, hawasaidiangi, hafanyangi nini. Unajua ni kwa nini? Mimi siwezi kublame sister yangu Virginia. Ni kwa sababu gani? Virginia had stayed since 2015 kabla kuona hawa watoto. So I think when the court eventually gave the children to her, she became so much overwhelmed. She did not even want kuanzia fujo ama kufuata Kamotho waanze kufanya fujo na ghasia. She just wanted peace. And that is how she ended up kukana watoto wake regardless of how many they were, na akaendelea kuwa anaombea Dhidinya non-stop, because she has always wanted to have all her 12 children under her roof, because the rest of them akina Moyo then waliruka, akatoka kwa Kamotho na akakuja, so then ikabaki tu Dhidinya because hao watoto wengine walipatiana na koti. So of course Dhidinya ndiye amekuwa amebakia hapo, and this is the child that definitely now we've come to know clearly that huyu mtoto Dhidinya amenemiwa after Virginia's brother, because of course Virginia was raised up by a single mother. Otherwise kama angekuwa na baba, Dhidinya angekuwa ni baba yake, but Dhidinya was named after the brother, Virginia's brother, because of course walikuwa raised up by a single mother. So huyu mtoto ndiye amekuwa akifanya Virginia atravel kwa maombi, analia kila siku. I know anafunga, anaomba, anafanya anything, anatoa whatever she has to do to get that child back. But of course Tabitha and Kamotho have been doing whatever it is that they need to do contrary to what Virginia has been doing. Virginia anajaribu kuombea huyu mtoto afunguke kama akina Moyo na hao wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu unfortunately the court could not force Dhidinya atoke kwa Kamotho because huko ni kwa baba yake, na pia yeye ni adult. Wala watu court inaweza kuenforce ni watoto, they must be under 18, unless kama mtu ako over 18, kama yeye ako na what we call needs. If a child is special needs or any needs, then the court can come in, because wanaweza kusema huyo mtoto doesn't have what we call capacity of an adult, and therefore somebody has to think on behalf of that child. In the case of Dhidinya, he doesn't have any needs. He's just a young lad na ako sawa. So yeye akiamua atakaa na baba, kama vile nasemanga mimi nitakaa na baba, atakaa. But of course what Virginia and her team and her family has been doing is to do what she knows best, na ni kuchapa prayers, ni kwenda kwa magoti kuomba, until what we've seen of late that the breakthrough is coming through. But inaonekana bado kuna vitu zimefunga. But anyway, nime digress, wacha nirudi kwa topic ya siku ya leo. What I was saying
is Tabitha amefanya the unthinkable. Ametoka kwake kwa nyumba yake ile na Kamotho. For some strange reason, wakaambatana, wakapanda kwa gari, wakaambatana, wakaenda mpaka shuleni kwa watoto wa Virginia hao wadogo. Then they did the unthinkable. Wakaenda huko na wakaanza kupigwa picha na wale watoto. According to Virginia and on her lamentation katika fupisha usiku ya jana, she said walikuwa huko wakakuwa na watoto na wakapigwa picha na watoto. Yeye mwenyewe, she did not know about that. So is Virginia within her right to complain and to lament? 100%. Because Virginia ndio aliwatafutia hawa watoto shule. Even though the court told Kamotho that he must provide, even though the court told Kamotho that he must maintain hawa watoto, akuwe anatoa maintenance ya hawa watoto, akuwe anatoa 15K, Kamotho has not given a penny. Kamotho does not come and collect those children, awapeleke kwa park, awapeleke McDonald, even though we know he's a full engineer. Yeye mwenyewe ndiye alijenga, I think alichora hiyo nyumba ya huko kwa Kisii. He's been doing that to people to a point that 2 days ago huko mutumutu, sijui mutumutu ama ni mutumutuini ama ni tumutumu, huko kwa hiyo kanisa ambaye Shosho alikuwa arrested, alikuwa ana pledge anataka kujenga altar huko. His own brother, baba mdogo, akiwa kwa fupisha usiku 2 days ago wakiwa na Virginia, akasema hizi ni gimmicks Kamotho anafanya, ni show off, kwa sababu how is he going to come and pledge ajenge kanisa, altar ya kanisa, where else wakaangalia juu yeye na Virginia wakiwa kwa fupisha. Nyumba ya mama yake, you can see the sky through the tiles. So what baba mdogo was trying to say, Kamotho haja fix nyumba ya mama yake. Unaweza kuona nje, unaweza kuona the skies, but anataka apatiwe opportunity ya kujenga kanisa. Anataka aende akajenge altar. So why is he getting the order wrong? So everybody was wondering, wait a minute, Mr. Kamotho, you are going there, you are asking the clergy, wale wamekuja kufanya the send off of the late blessed woman of God, Mrs. Lucy Nyawera Nderito, who happens to be your mother. Wamekuja kufanya the final send off. That was a woman of God. Ule ambaye, to our understanding, he did not have much to do with her when she was in her latter days, when the mother needed Kamotho much. Unajua hizo wakati za mwisho, they are critical. You want your sons and daughters to be there. You want to be taken care of. You want to be nurtured. You want to bless them. You want to be there. But Kamotho was not available much, to my understanding, unless there were meetings that were done that have not been spoken. My understanding that he was not much available. So of course, then after she's arrested, he's now wanting to do things. So the ex-wife ama mama ya watoto wake Virginia anauliza, pia mimi naweza kuuliza, why hasn't he been providing? Why does he want to go and build an altar? Na hapa watoto wake hawajanunulia nguo, hawana chakula, hawana stima, hawana anything. Hata hawakuwa na nyumba, walijengewa na watu. Yeye akiwa na nyumba kubwa sana ambaye alileta watoto wengine wa bibi mwingine ambaye amezaa na mwanaume mwingine, akatupa wake, akaanza kulea wengine. So Virginia alikuwa na lament, anasema how does he think Mungu anaweza kukubali what he's asking? You want to do the right thing, kujenga nyumba ya Mungu na kufanya kazi ya Mungu, but you want to do it in the wrong order. Because Biblia kuna verse inasemanga, you cannot love God who you are not seeing, and hate your brother, your sister, your neighbor who you are seeing. Kama wewe hauwezi kusikizana ama kusaidia familia yako ile ambaye Mungu amekupatia iko hapo, hauwezi kutembea usaidie ama usupport mama yako ule ambaye amekuzaa na ako hapo na ako uhai na anakuneed, how then do you want to come and support God? Fanya kazi na Mungu who you have not seen physically. Unamsikia tu na kumjua with the eyes of the spirit.
So it is very difficult. So ndio brother yake alikuwa anasema hizo ni gimmicks kama wanafanya, these are just theatrics. It's about show off because cameras are there and people are there, but they know as soon as he hits the ground off there, that will be it. He's not gonna do it. But anyway, baba yake alisema, baba mdogo alisema if Kamotho does that, let them hold him responsible kama atafanya, because I think he knows him best. But anyway, the problem is this, that Tabitha went to school kwenda kuona watoto wa Virginia na Kamotho. So Virginia alikuwa na lament na analia na anauliza Virginia alikuwa ameenda huko shule kufanya nini? So mimi nataka kuaddress shule, na nimesema ameenda huko apparently akaweza kuongea na hao watoto. I believe Mr. Kamotho was there. Somebody correct me if I'm wrong, but there's no way Tabitha would have accessed those children without Mr. Kamotho. So Mr. Kamotho must have been there. Na wakaongea na hao watoto and apparently wakaenda kupigwa picha na hao watoto. Sasa Virginia alikuwa anauliza what was the purpose of these photographs? So mimi kuna kitu na ningependa tu kuuliza ama kujaribu kuangalia, and maybe my sister Virginia may be able to answer this. According to what Virginia said on her Fupisha meeting live, alisema yeye ndio guardian, custodian, mama, sitaki kusema baba because Kamotho ndio baba ya hao watoto. Yeye ndiye anajulikana huko shuleni. Yeye ndiye alipeleka hao watoto hiyo shule. Yeye ndiye aliwaregister. Yeye ndiye alisema, I do not believe hakusema Kamotho ni baba yao. I think he said that. I think hajawahi kataza Kamotho kutembea because angesema hivyo leo kwa Fupisha. But one thing that of course mimi ningependa kujua ni ya kwamba kama Virginia ndio guardian ya hao watoto na kila kitu, and the school knows, kwa sababu hakuna mtu hajui Kenya yote story ya the Kamothos. Surely everybody knows. Na hao watoto hata wakati walikuwa napelekwa hizo shule, I know Virginia must have said things about social media and access ya hao watoto. The question that I am trying to get and to ascertain how this happened is, why did the school break what we call protocol? Safeguarding protocols were broken. Because kama Virginia ndio mama ya hao watoto na ndio guardian, she must have then the right and the authority to say ni nani ataka kuvisit hao watoto. That is a small school protocol that every school should follow. Random people cannot just come and start saying tunataka access na hao watoto to a point that they are even taking photographs without the school questioning and asking why are you doing photographs? So I know kuna mtu anaanza kusema where safeguarding officer, hujui ni nini unasema, because Kamotho was there and Kamotho is the father. Yes, Kamotho is the father of those children, but has Kamotho been but hopefully we are back. Apologies for that. I was not aware of exactly what was happening there. So anyway, what I was saying, hopefully those of us 20 that were online can come back. But anyway, what I was saying, according to Virginia, Mr. Kamotho has not been supporting. He hasn't been supporting those children. If he was a responsible father, responsible husband, he should have been there with Virginia to take those children and enroll them to that school, regardless of whether he and Virginia were together, because parenting does work, and it's critical that those children are supported. Because don't forget, those children passed through a very difficult time, that they were subjected through a huge issue of social media online. They were subjected through court systems whereby they were arraigned in courts to be dealt with, to be decided who they're going to be. They suffered a lot. You know, there was all these issues about which child is doing this. Tabitha anasema wanafanya hivi, wamepatia watoto nini, mara kunakuwa na hivi na hivi. It was too much for those children. So Mr. Kamotho was not there kusupport our watoto. So hata kama Virginia hakusema Mr. Kamotho asikatazwe kuja shuleni, I would have thought that the school would be careful enough. Kama Mr. Kamotho atakuja for the school, it doesn't take
10 seconds for the school to pick up the phone na iambie Virginia Wangari, you are the father of your child Mr. Kamotho is here na anataka kuwa na access, kupata access na watoto. Because why should this happen? Because Virginia is the custodian ya watoto. Kwa sababu Virginia ndio alipeleka hao watoto huko hiyo shule, aliwa enroll, and definitely at that time hiyo shule inajua ya kwamba Mr. Kamotho and Virginia were no longer husband and wife. So kulikuwa na need ya shule ichukue simu ipigie Virginia, na ikipigia Virginia, ndani ya file ya Virginia kuna Virginia kama mama yao. Of course maybe aliandika Kamotho kama baba yao, but lazima Virginia angeandika another third person that is very important, na huyo anaitagwa next of kin. Next of kin, Virginia lazima angekuwa amejua, angesema ameandika nani, whether ni ameandika either ni huyu shosho ama ni baba mdogo ama ni Nyawera ama ni Devi kusoma, lakini Virginia angechoose. So if Virginia was not available, then they would ring the person. Why am I saying this? Because watoto ni lazima wakuwe protected. They must be safeguarded. You cannot just handle watoto just kama ni maembe. It doesn't work like that. Shule ni lazima zikuwe na jinsi na namna ya kusafeguard watoto. You cannot just give access to anybody that comes to school and mentions, go call me Peter. Peter of this person. What do you know about that person? Mko na intention gani? So to hear that Kamotho and Tabitha went there na wakaweza kupiga picha na hao watoto is beyond my comprehension of why the school did not notify Virginia. Ni kwa sababu gani? Let's assume shule ndio, manake sijui nani alinotify Virginia, sijui kama ni shule ilimwambia ama ni nani alimwambia, but let's assume shule ndio ilipigia Virginia simu na ikamwambia Mr. Kamotho alikuwa huko na Tabitha na wameweza kupiga picha. But this, why I'm saying the school did not follow protocol, the protocol would have been kabla Mr. Kamotho na Tabitha wapatiwe access ya watoto, Virginia would have been notified. So Virginia should okay na aseme yes, kama huyo ni Kamotho wako hapo na ni sawa, na ruhusu yeye aone watoto, and if kama Tabitha ako hapo, staki Tabitha akuwe na watoto, so Tabitha should be kept away, but Mr. Kamotho should be allowed to see the children. Mr. Kamotho akichoose kuona hawa watoto peke yake, aendelee, go ahead na aende aone watoto. Akisema kama Tabitha hataenda, hata mimi sitaenda, wewe na Tabitha fungeni virago zenyu, disappear. But the school should have checked with Virginia to ensure that wamepata authorization ya Tabitha na Kamotho kuona hawa watoto, irrespective of whether Kamotho is the father of the children, because yeye sio aliwapeleka huko shule. The guardian of those children are Virginia. Unaona? So shule hapa ili break protocol, and to be honest, wame let Virginia down, because now what happened is that they exposed Virginia's children to Tabitha. Now don't forget, these are two women that are loggerheads. These are two women that they are not seeing eye to eye. And here it's wrong because wale watu wanasafa ni hawa watoto. Now don't forget, watoto wa Tabitha wako safe. Watoto wa Tabitha, they are probably in some good school also. They are safe huko kwao. Hakuna mtu anasumbua. Virginia does not have any reason kwenda kutafuta hawa watoto ama kuwafuata. She has a lot to do. Yeye hako na hiyo shida. Sasa sijui Tabitha ni nini inamsumbua. Yeye anataka kufuata bado watoto wa Virginia. So for me, it was wrong for the school to allow Tabitha to have access ya watoto wa Virginia. Already shule inajua mambo ya tio shule. Kwani ya watoto wamepelekwa shule Mombasa? No, it's not Mombasa that you can say watu wa Mombasa hawajui what is happening. That school is not far away from there. Hata kama ni CBD, hakuna mtu hajui the whole of Kenya, especially Nairobi area, or that. Everybody is aware of what happened. Na kila mtu alikuwa anajua what was going on. So the school was aware. And of course, if Virginia took those children there, he must have made the school aware. And look,
huyu mtu siwezi mtaka hapa. So to hear that woman went there, I mean Tabitha went there and had access to these children, na alikuwa anapiga picha na hao watoto. So of course kama mnapigwa picha unawashikashika hao watoto. The question that Virginia anauliza is, what was the purpose of this meeting? What was the reason of hizo picha kuchukua? What was Virginia, Tabitha wish, ama alikuwa anataka kufanya nini na hizi picha? Hiyo ndio the greatest question that Virginia anataka kujua. Anataka kupeleka wapi hizi picha za watoto wangu? Of course lately Kamotho ameweza kuwa kwa mtandao na bahati mbaya, and of course Kamotho aka-allege some of the children are not his. So na akasema yeye ako tayari kubariki watoto wake, but atabariki only wale watoto ambaye ni wake. So and in that case akasema for any child to want to be blessed, they will have to be subjected to DNA. So ili aweze kubainisha mbivu na mbichi, ni nani wake na ni nani wa bishop, ni nani wa mokorino, sijui whatever. So could it be that Tabitha wanted to have access to some of these children so that anaweza kupata nywele? Because then with nywele it's very easy for you to do DNA. Who knows? Wakati walikuwa anapiga hizo picha, who knows what Tabitha would have done. So for me, I think this is wrong. The SHULE ili let Virginia down na haiku protect watoto wa Virginia, because definitely kupatia hao watoto hiyo chance ya Tabitha akuwe na wao hapo kupigwa picha na all that was wrong. Hiyo SHULE inafaa kujibu those hard questions. Why did they allow Tabitha to be taking photographs na hao watoto? Ni kwa nini ilimwalao hata yeye mwenyewe kuja kuona hao watoto there? Aya, question ya Kamotho. Even if Kamotho is written uko kwa forms za SHULE as the father of the children, but wanajua custodian ni Virginia. Na kuna wale watu, shule yote inakuanga na protocol. Who is going to bring these children to school and who is going to collect them from school? Not unless they are of age. If they are of age, kuna a certain age watoto ambaye sasa wanaweza kujipeleka shule na wanaweza kurudi. Lakini kama watoto ni wadogo, every school nowadays, sio kama zamani wakati wetu hata mtoto wa miaka 6 angejipeleka shule tu na brother zake na ndugu zake. But nowadays of course our watoto, they must be handed over to school and be handed back from the school to the parent. So Virginia definitely kuna wale watu either ama kuna wale watu wameteua, amesema these people unaweza kuwapatia watoto. And in most cases wakati kama huo ukifika, you as a parent must call and tell SHULE, hey, by the way, you need to know, leo mtu fulani atakuja kunichukulia watoto, I'm not available, so atakuja. So the school is already aware in advance that huyu mama B atakuja kuchukua watoto wangu. You understand? So this is wrong for what the school did. So be Virginia, if I address you right now, asanteni guys for tieni comments zenu hapo please, na msisahau kufollow our channel. Please subscribe to this channel and share this video. So mimi vile tunasema, Virginia, if I were you, I would need to go to that school. Kama vile ulisema utaenda kesho, I think you believe it this morning. Go to that school and ask hard questions. If I were you, ningeenda niulize ni kwa nini watoto wangu walipatianwa ikakuwa wamepewa mwanamke mwingine ule ambaye hafai kuwa anaguza hao watoto ama kuwaona. You know? Because according to Virginia, wakati ya watoto walikuwa kwa Tabitha, they had all sort of issues. Walikuja sijui wakiwa wakonde, wamefanya nini, all sort. But now that they are looking good and all that, Virginia has worked very hard. Now Tabitha wants to start taking pictures with them. So Virginia, if I were you, I would go to school and demand answers to understand why the school allowed access to your ex-husband, ama to the father of your children, Mr. Kamotho, and his Mrs. Tabitha. Why? Kama wewe umepatiana then hiyo idhini, then ni sawa. But from what I heard you say ndani ya fupisha, you haven't. So mimi ningeenda huko shule niulize hard questions. Kama hujaweka hizo mikakati,
huko ndani ya hiyo shule, please as you go tomorrow, do it. Na kama kuna shule ingine yoyote watoto wako that is not that school, please also ukienda hapo, enda kwa hiyo shule na useme I'm also putting this in place. I do not want any other person apart from me and this person to come here, whether ni kwa mkutano ama ni nini, I don't want. Kama kuna mtu anataka kulipa pesa za watoto wa shule, I must first be made aware who is paying this money, because ningependa nijue hizo pesa zinatoka wapi, kama zinatoka kwa baba yao ama zinatoka, because money nowadays can come from anywhere. Pesa zinaweza kupatiana mpaka kutoka kwa sehemu zingine ambazo utaki watoto wako walipue school fees, na afadhali wafukuzwe kuliko zitoke sehemu zingine ziwalipie, because wakilipua pesa kutoka hizo sehemu, kichwa yao inaweza kwenda wrong side. So my people, if I were you Virginia, I would go there early and ask these serious questions. Ni hizo mikakati ni hakikisha kwamba that is never going to happen again. Demand an apology. An apology, because I think what they done there is awful. I don't know kama ulikuwa umesema your husband anaweza kwenda huko. Now of course maybe hauku substantiate kama your husband anaweza kwenda akikuja na friend ama na mtu mwingine asikatazwe. I don't know if you had done that. But kama hujafanya hivyo and you still want Mr. Kamotho to have access to the children and maybe for him to do things with them hapo huko shuleni, sema then weka hiyo mikakati huko na shule. Waambie mimi sina problem, Mr. Kamotho can come and see the children. But if Mr. Kamotho comes in, can I be notified? And if Mr. Kamotho is ringing the school to tell the school that he's coming to see the children, whether it's a certain day ama he's on his way, can then I be notified immediately so that I'm aware that he's coming to see the children, so that I can also give a go ahead ya kwamba nimepatiana idhini ya Mr. Kamotho wakuja aone. Hapo pia nitasema ule mtu nimepatia ruhusa aone hao watoto ama ongea na watoto ni Mr. Kamotho peke yake. Asikuja na any other person. Asikuja na mtu mwingine yote, Mr. Kamotho. Na kama kuna mtu mwingine atakuja naye hapo, asiruhusiwe kuona hao watoto. Na Mr. Kamotho akidemand huyo mtu aende naye, then access should be denied. These are things that Virginia you need to go and ask the school to put in place, because you need to keep those children safe. Because I do not think they will be safe if the school is continuing to do such things. So ni important. Also of course ndani ya shule kusema watoto wako you do not want them to wapigwe picha na mtu yoyote ama wachukuliwe video. That area ya social media you can put a no. So hakuna mtu huku ninaruhusu, hata shule yenyewe siruhusu wafanyie watoto wangu video ama photograph. Hizo vitu zote zinafaa kuwa hapo. Virginia, mimi ningekuuliza, just go and ask that school, do they have what we call a safeguarding policy? How do they safeguard children there? Because niko na shida ya if any person, strangers can come and start taking photograph, because of course Kamotho sio stranger, ni baba yao, but we know he's not in their picture. So hata yeye kufika huko ilikuwa breach of protocol. Protocol was broken. They did not follow. Kama wangekuwa na a safeguarding policy, ningependa mimi kuona your document, how their policy is, because I write policies. Ningependa kuona how their policy is, how they safeguard children, how they allow visitors and people to access children. Ningependa kuona how they protect, because definitely kuna mtu alivunja protocol. Kama wako na safeguarding policy ya hiyo shule, kuna mtu alivunja protocol. And if that is the case, then the person should be held responsible for that. Watu wanafaa wasomeshwe, ama mtu, siwezi kusema mtu afutwe kazi, but hiyo ni kufanya watoto wa mtu fulani wakuwe katika danger, because according to Virginia, Tabitha is not a person that she would want near her children whatsoever. So Virginia does not see Tabitha as a person that is appropriate to be anywhere close or around her children, because of what she's put those children through. How watoto wamepitia through childhood trauma under the hands of Tabitha, according to their mother Virginia. So in her view,
she would not see any reason whatsoever that then Tabitha would come close or would have proximity that is near na watoto wake. Unaona? So hapo shule ilim let down. Wacha ni address hii shule. I don't know which school this is. Maybe Virginia probably would. Probably it might be difficult for even at Virginia kusema hii kwa mtandao because of course hiyo ni shule ya watoto wake and all that for safety reasons. So nobody is bothered. But shule hiyo ambayo watoto wa Virginia wako, tafadhali, if you do not have a safeguarding policy, can you draft one? And if you have a problem, just tell me. Mimi naweza kuwafanyia hiyo kazi ya kuwadraftia hiyo safeguarding policy ya shule. There are some few things, guidelines that mnafaa kuwa na policy, how you safeguard children, how you keep them safe, how you protect them, who you allow access to them, and how you follow policies and procedures of doing that. Ni very important. Squeeze it. Okay, so please, so na kama mko naye, I'm addressing the school, na kama mko naye, why was that broken? Why was that not followed? Because najua kama mko na school, a safeguarding policy ndani ya hiyo shule, iko na steps na procedures ya how people should access children that are not theirs. And definitely, as a person that writes these policies, I know kuna mtu alivunja protocol. So is this person aware of what they were doing? Do they understand safeguarding? Ama they just wanted, ama kuna kitu walipewa? Mr. Kamodo is a wealthy man. Kuna kitu mtu alichotoa pale fulani, aka-release. All these questions ni questions Virginia angependa kujua, so that ajue watoto wake wako safe katika hiyo shule. My question is, wachana na watoto wa Virginia, is any child safe in that school? Kwa sababu kama nyinyi mnaweza kuachilia watoto waonekane na wapigwe picha na anybody, then anybody anaweza kutoka huko Modhuru ama Uhava Jeriko ama Kisumu ama Moyale, anaweza kutoka Murang'a, anaweza kutoka Machakos, anywhere, akuje aseme ningependa kuona mtu fulani, ningependa kuongea na watoto fulani. No. School is a place of education, a place of learning. It's a place where children, peoples are supposed to feel safe, to feel okay. They want to be in that environment because they are secure, they are safe, they feel okay. Not a place where their safety will be compromised. So I think kama hamna hizo safeguarding policies, or if you have them and you don't follow the protocols of what they say, then definitely the government need to jump in and understand if you actually need to be registered, because watoto shuleni ni lazima wakuwe safeguarded. Children must be safeguarded from harm. And nowadays tuko na watu wengi sana wanaweza kuhamu watoto. We have a lot of people. Kwa naweza kujiuliza swali, what was the reason of Tabitha wanting to do photographs with watoto wa Virginia? They're not her children. She doesn't need to see them. Afai kuwaweka kwa photograph. Yeye sio mama wa kambo wa hawa watoto, wako na mama yao. So what will be the need of yeye kupigwa picha na hawa watoto wa Virginia? The school need to answer that. You know, regardless of whether baba yao alikuwa hapo, what would be the need? Of course, shule inaelewa how Virginia and Kamotho have been. So it's a very delicate question here. And I think if I were you, Virginia, I would go there and I would demand questions. If I was the school principal or head chairperson of that school, I would look at safeguarding protocol. And if you have a policy, if you don't have a policy, you need to get one written and drafted for the school on how you need to keep children safe, because definitely hapo mmeleta watoto down. Anyway, so let me look at what you guys are saying. Thank you guys for commenting. Please endeleni ku comment. Share this video if you may, please. Asanteni sana for coming through this live. It's very early in the morning and you guys are not asleep kama mimi. This is how passionate I get sometimes with children, especially nikiona pahali kuna shida na matatizo. Hey. Right. Bwana Nicholas anasema
hapo Tabitha ni makosa. That what Tabitha did was not right. Hiyo ni makosa. Mary anasema exactly. Virginia is the sole custodian. She has never cared. No, he has never cared. So anaongea kuhusu Kamotho. Kamotho has never cared even to talk to them. Why go to school and when Virginia is not near? That is correct. So it's again taking advantage of a situation. Unajua Virginia bado wako huko nyumbani, mom in love the late, and you are sasa uko katika vicinity ya where those children are, and therefore you take advantage. And those are people that you need to be worried or scared about, kwa sababu honestly, if they can do that, then what is it that they can't do? I am glad is anasema that was so wrong. Then Tabitha kept on bragging on TikTok how she visited the children. Oh, Tabitha is on TikTok. Somebody please share with us her handles for TikTok, because nimekuwa nikijaribu kutafuta huyo Tabitha. Nimempatia challenge ya vile alikuwa anasema kuhusu Gabriel na shule Naivasha, amekataa. Of course najua wanaonanga my videos. They know. Because I have spoken to Tabitha myself kwa simu. Na tukaongea for some times and then akasema atanipigia, but she never called. So I know anaonanga vitu zangu na nikiweka ni lazima ataambiwa. Because of course hata Tabitha situliona kwa mtandao. Si yako na smartphone. Only that kwa mtandao haingii, maybe hana YouTube account, hana Facebook, but akienda anaweza kuona za watu hata bila kuwa na yeye mwenyewe kwa hizo. Hata yeye Tabitha yeye mwenyewe si yako na smartphone. She sees this thing. So Tabitha soma, angalia hii live. Na ukiona live ujue ninaendelea kukuchallenge. Do that. Usikuja uanze kuwekelea shule hapo Naivasha au shule wali let down. Nilikuwa nimepelekea barua, nilikuwa nimewaambia kulikuwa na hii barua ya mtoto hapa. If you know you are telling the truth, then talk to us. Talk to us, let us ask you questions that we need to ask you, and then tuende tuangalie hiyo shule ya Naivasha. Because for me, I'm passionate about children. Siwezi kucheza na mchezo. Kama hiyo hapa unaongea kuhusu your child is now late. Huyo mtoto, kama kuna watu ambaye walifanya mistake huko shuleni wakafanya augue to a point that he passed on, they should be held responsible. Because how do we know kama huyo mtoto angekuja saizi kuwa president ama the greatest surgeon in Kenya? How do we know? So if such a thing happens, then we must work together. We must work with everyone. Kazi ya kulinda, kutunza na kuhakikisha watoto wako safe, it's from a holistic perspective. It's not an individual thing. Huwezi kuangalia mtoto wewe peke yako. Tunawaangalia wote. Kuna shosho anawaangalia na wapatia kimito, kuna baba anafundisha discipline, kuna uncle anawapeleka out, kuna niece na nephew wanacheza na wao, kuna neighbor wanafurahiana, kuna mwalimu anawasomesha, kuna daktari anawaangalia macho, kuna coach wa mpira anafundisha mpira. Hey, bringing up children is a holistic thing. Hawezi kufanya na, that's why you heard of the famous African proverb ya kwamba it takes a village to raise a child. You know? So kama unajua wewe ulikuwa unaongea ukweli, then respond to us, and then we are going to go to Naivasha High. It doesn't matter how long it takes. But hiyo ni kitu ambayo ili happen, na ni kitu ambayo iko kwa mtandao, so they cannot say that, na ni kitu ambayo tunajua mtoto alikuwa hiyo shule. So we can go and talk to them regardless of how long it was. So mimi kama mnasema Tabitha kwa mtandao kwa TikTok, tafadhali mnisaidieni nitumie hizo handle hapa. Send me those handles. I know she's on YouTube because yeye alikuwa ni msanii, alikuwa anaimba nyimbo na akona a few songs, but when last time I looked at her YouTube, I don't think it has been accessed for a very long time. She hasn't even put new songs of late. So it looks like as if it's been dead for some time kwa YouTube. I don't know on Facebook or TikTok. So but kama kwa TikTok alikuwa na Google, tafadhali naomba send me her social media handles please. So I am glad this. Please do that for me kwa sababu wewe umesema she was bragging on TikTok how she visited the children. Erico anasema which account is Tabitha using on TikTok? Yeah, the same thing. I'm asking the same thing, Erico. I think mimi pia ningependa
ni mfollow huko, niweze kuongea naye huko kwa TikTok. Nimwambie atoke huko kwa TikTok ama tuongee naye huko kwa TikTok. So Mary anasema safeguarding, this hurts a lot. We have heard how these kids were traumatized by this woman. It is all in social media. Then go and have her take pictures. It's very traumatizing. Kabisa, ini mbaya. Na unajua sasa shida ya hao watoto because of what they've been subjected, they would, na wamelelewa vizuri hao watoto, they would not be rude. Hawatasema oh, you're not going to do photos with you, you know. Hawatasema, watakaa tu na watapigwa picha na all that. It's wrong. This is why I'm saying hapa shule ilifanya makosa. Shule should not have allowed this to happen. Na hata kama ingepitia through Virginia. It should have gone through Virginia to authorize for that visit to happen. Because wanajua hata Kamotho na Virginia, they are not right now in speaking terms. So many naendelea kusema, my tears are for these children. How do they move on? They might be afraid to meet with this woman anywhere. Of course. Na unajua sasa shida ya trauma ndani ya watoto is that it affects their growth and development. That is the problem. Wanakuwa stuck in time. Children, unakuta sasa mtoto kuliko afunguke na aanze kushika vitu shuleni, inakuwa huyo mtoto sasa ameingiza uoga, ameingiza baridi, ameingiza shida. Sasa inakuwa huyo mtoto ako stuck in time. They are not moving, they are not progressing. Sasa unakuta watoto kama hao, they are scared to even go out. They are scared to meet new people. Wanaanza mpaka kuwa na shida ya kukojoa kwa kitanda. Hata kama mtoto alikuwa hakojoi, anaanza kukojoa kwa kitanda. Wanaanza kuchukia shule. Because kama sasa huyo mama anakuja kuwa visit shule, those children are going to start becoming petrified. I don't want to go to school because Tabitha anaweza kuja huko. So na kama hao watoto ni watoto ambao walikuwa wamekuwa subjected to a lot of issues na Tabitha wakati wakikuwa kwa Kamotho na yeye, then awaone sasa this domain ya shule tuko safe. Sasa Tabitha amekuja huko shuleni, then that is going to completely shift a lot of things ndani ya hao watoto, because the only place that would feel safety ni wakienda kwa mansion, but wakiwa shuleni wanajua Kamotho na Tabitha can access here. And of course, if they can access school, they can access outside there. So it's quite concerning. It's quite concerning. So safeguarding, it's true all these kids could be kidnapped just like that. Because kama unaweza kuallow mtu fulani akuja aone watoto na hauna idhini ya mama ya hao watoto ama guardian ama carer, then anybody can come and just take. Na unajua siku hizi kuna maadui wengi. Right now not everybody is on Virginia side. And therefore kuna watu hata ukiona kwa mtandao wanapiga kelele, wanasema this is kama mimi nimeshakuwa accused na kwamba eti na kuanga saidia Virginia all the time. I don't know, kuna mwingine alikuwa ameniambia niende nioe Virginia nimsaidie watoto. People talk all sort of nonsense and rubbish. And mimi siwaulizi kwa sababu hao watu nasema they are Tabitha, they are Kamotho, so they are borrowed, Bernard borrowed. So hao watu of course, hata Tabitha yeye ako na watu wake wako kwa mtandao, and of course hata kama ni watu ambao wanajulikana, they just create some pseudo accounts zingine ambazo majina hazijulikani za nani, and those are the people that are attacking. Ukienda kwa Virginia live, they are there, they are trying to attack Virginia. Wanasema nini? Rito anakuja hapo anasimama na mama so wanakuja kwangu. If you look at most of my videos, kuna watu wanaongea matope, so they are there, but it's okay. Wacha wa lament, and it's good for people to vent out also, because tusipoona huko then tutaanza kushangaa kwani tunajua kazi ya shetani. So it's not an issue. Masi Nyambura anasema huyu mama ni MCHAWI. Oh my goodness. Tabitha. Huyu mama ni hiyo jina. In that's why she's taking photos za zile tuliambiwa zinapelekangwa.
So anasema Tabitha ni hiyo whatever, ndio nachukua hizo picha ndio apeleke kwa hao watu. I hope that is not the case and I cancel that kama mtumishi wa Mungu in Jesus name. Those children are protected. They are covered by an insurance that is higher than any insurance on planet Earth. The most precious blood of Jesus. Hao watoto, they are covered. Hao watoto walipigwa picha, hizo picha. We cover them with the most precious blood of Jesus. Hiyo damu ina uwezo na ina uwepo wa kushinda anything that the devil may try. In Jesus' name, amen. So, and why pictures a day or two after their Shushu's funeral? What was the urgency when Virginia is not near? Unaona? So, Masa Nyambura anasema hiyo kitu ambayo nilikuwa sitaki kutaja yake, she sacrificed her son to the devils. Oh my goodness. Well, Tabitha, this is not me saying this. This ni vile watu wana lament kwa mtandao. Tabitha alimroga Virginia na watoto wake mpaka akashindwa. Virginia hazirogeka because Virginia is a prayerful woman. Virginia is a woman of God. She understands who she is in God and she knows how to take care of her own children, just like Job used to do. You know, Kenda usome the book of Job, chapter number 1. You will see how Job used to wake up early in the morning. He used to pray. He used to do burnt offering sacrifices for his children, just in case his children have cursed God. So, ni lazima ukue a priest in your house. Na kama hakuna husband kama Virginia vile iko, then Mungu anakuwa ana slot in hapo. Yeah. So Mary Emma anauliza, safeguarding, is it legal to talk about someone's children on social media, and especially in this case? It depends on what content unaongea kuhusu kuongea. But it's preferably not necessary to mention names. It is not, sio vizuri ku mention name, because when you mention name you are going too close to the individual. So lakini kama sasa vile unaweza kusema watoto wa Virginia, hiyo ni sawa, because watoto wa Virginia ni watoto wa Virginia. So huja mention ni gani ama ni gani. Lakini kama ukienda useme nasema watoto wa Virginia A, B and C, then you are going too close and that is becoming too personal. So although pia kama iko kwa mtandao, again it's a very thin line, because if it is already in public domain, then again nobody can come there na kwanza kukuletea shida ya kwamba mbona unaongea kuhusu hii na hii, na it's already kwa mtandao. So but of course for morality and for ethical issues, especially things pertaining watoto, that's why unless it's necessary, hata ukifanya kuongea kwa hao uwaleti uso ama uwataji majina, ama if it is kitu ambaye ni haifai kusemwa ama kuoneshanwa, you can't do it. So anything to do with watoto, especially YouTube, is very hard on people who bring children pertaining vitu ambazo hazifai kwa mtandao. Utafungua mpaka account just like that. But also the courts are the same. But also sisi kama wazazi, we must have that. And that's why we must protect our. And that's why mimi kama saizi nasema leo hiyo ilikuwa ni kitu mbaya ya Tabitha to do that, akijua hao watoto sio wake. Yeye hajasikia Virginia ameenda kutafuta watoto wake kwa shule zile anaenda kupiga picha na wao. She has not done that. So why does she want to go and do that na watoto wa Virginia? And then from what tumesikia, one of the lady anasema Gladys hapa anasema, then she goes on TikTok bragging ya kwamba alikuwa hata ameenda shuleni kuona watoto wa Virginia. So I don't understand that. I don't connect that too. So iko hivyo. So Mary pia alikuwa anataka kujua kuhusu hiyo point. So that is the point. Kuna mtu ananiuliza hapa, huyu nitamtaja jina kwa sababu anaongea upuzi. Anaitwa Eliza Kamande. Anasema, kwani wewe mzee unatakanga Virginia? Si nimekuwa nimewaambia hata sijamaliza dakika 2.
Simekuwa nikiwaambia kuhusu watu wanaandika hizi vitu. So mtu kama huyu definitely unajua ako pande ile ingine ya Tabitha. Ama ako kwa kamande. Kamodho. So huyu nikimwangalia naona ni dem. So huwezi jua because ni demu ya nani, because definitely it must be side ya Kamodho ama ya Tabitha, because hii swali ananiuliza hapa, ananiuliza swali gani? Eti kwani wewe mzee unatakanga Virginia? What do you think? How can you talk about story ya Kamodho na familia yake kila siku ukiingia online? Tofauti, tafuta kazi ya kufanya wewe. Kwani wewe Eliza Kamande, unajua mimi ni sipendi kuongea vibaya, but Eliza Kamande, let me enlighten you. This is what I do. Wewe sister, kama uelewi ni nini mimi nafanya, this is what I do. I speak about children. I speak about watoto wale ambao wanapitia mambo magumu. What hao watoto walipitishiwa jana na Kamodho baba yao na Tabitha is not right. So kama unafikiria mimi sina kazi ya kufanya, hiyo ndio kazi nafanya. That is what I tell people. That is what I speak to families. That is what I enlighten people. Umesikia nimeongea kuhusu safeguarding policies and protocol. That is what I do. So wewe maybe kama hauna kazi ya kufanya, usikuje kwa mtandao kuandika kitu ambaye hauelewi. First, uliza safeguarding officer Jeff ni nani na anafanyanga kazi gani. Kama haunijui, hiyo ndio ile kazi nafanyanga. Ni kuelimisha watu kuhusu watoto na vile wanaweza kuwa kept safe na vile familia wanaweza kuwa na ratiba ama whatever it is, put things in place to ensure that children are kept safe. That is what I do. So it is part of my job to do that. So hata kama nitaongea kuhusu one family for 21 days non-stop, if it needs for me to do that, I will do that. I will do even 10 videos in a day speaking about the same thing mpaka watu waelewe. Wewe ushawaenda kanisa Eliza Kamande ukasikia pastor ana preach the same thing one Sunday after another, the same thing, kwa sababu ndani ya ulimwengu wa kiroho anajua hawa watu hawajashika ni nini ninawaambia. Until they understand what I'm saying, I will continue to preach the same message until Mungu aniambie go to the next one. So that is what I do, Eliza Kamande. But thank you for asking the questions. Sikuchuki na kupenda bure. Thank you for commenting na nashukuru sana. So anaendelea kuuliza kwani Virginia ndiye wa kwanza kuwashwa na Bwana? Of course, maybe wewe hujaolewa kwa sababu I can't see your picture here sababu tuko live saa hizi. Ningependa kuona kama wewe ni mama ama wewe ni msichana, but I can see from here kwa picha yako kidogo naona kakichwa. Maybe you look like not a very old lady. But kama umeolewa, I hope wewe hutaachwa na bwana yako na uachiwe watoto, because then maybe you may understand. And I hope wewe sio wale watu wakupata mtoto mmoja ama wawili. Virginia has 12 children and she travailed all of those 12 children and she's doing a very good job kulea hawa watoto. I do not think wewe ukipatiwa hata watano wa Virginia utaweza kufanya kitu. Maybe you are going to crumble. But anyway, Eric anasema, but it is time Kamodho should also participate in taking care of his children. So he is capable of doing so. If he can pledge tires, which can cost over 200K. Of course, Erico, Kamodho has got money. Kamodho is an engineer and an experienced engineer. Kamodho has got money. But Kamodho definitely anashikia shortwave wingine. Kamodho ni kichwa, but shingo yake definitely does not want anything to do with Kamodho supporting it, because mimi nilifanya video na ndivyo unasikia huyu Eliza Kamande anasema mimi naongea kuhusu Kamodho, because mzee kama huyu mimi wana nikera to the core. Ananikera kwa sababu this man went to bed, sired these children, alizaa hao watoto,
alafu akawaona anataka sasa, hataki kuwalea. Kazi yake ilikuwa tu ni kuzalisha na hataki kuwalea. No. Men like this, you know, wanafanya the rest of us look bad. Watu wanafikiria, because sasa kama saizi ukienda unafikiria Virginia anakasika kama, you know, I wouldn't even want to have a man around me. But of course, not every man is like this. Because huyu mtu ambaye anaweza kuja, kichwa yake inafungwa, akili yake inafungwa na a second wife. Na hapa hata hajaenda akachukua msichana ambaye hata hana mtoto, then akuja sema mimi nimechukua another, you know, manyanga, sijui ndechu, whatever name nowadays people want to use. You know, huyu mtu ameenda akachukua a woman that is already, what can I describe Tabitha? A woman that is already akona watoto, ameolewa, alafu anauziwa. Kamodho anauziwa na his best yake. So Eliza, wacha kuniambia nitafute kazi. Hii ndio kazi mimi nafanya. Maybe wewe niambie nikutafutie kazi. Watu wa Amerika wako kazi, wewe ulikataa kufanya kazi, usindage na udaku ya familia na watu. How you can feel if it is your family? Hata sijui ni kujibu namna gani. Madam Eliza, it's not a must you comment. Huyo ni Pinky Steve anasema hivyo. Yani nyinyi mko online kuongelelewa watu, very shameful. So Eliza sio mimi tu anaongelesha hivyo, anataka kuattack everybody huko online because anataka watu wa big up. Eliza, you want people to big up your comments, but nobody's doing that, right? Nobody's doing that. So stop attacking other people online. If they're telling you they don't want to listen to your comment, just be okay with that. You can be content on that. Sister, sio lazima upigane na kila mtu kwa mtandao. Chill. Come on. Tia comment yako hapo. Mimi umeona kama nimekasirika. Si unaongea kuhusu upuzi hapo na sijakasirika. Sijavuta, hata kublock naweza kublock. But I don't do that. Kwa sababu nakupatia freedom ujielezee. Kama unataka ku vent out, you can vent out on me. It's okay, Eliza. So Pinky sema wewe uko offline Eliza. So anamuuliza wewe kwani uko offline? Unaongea kuhusu watu wengine, wewe uko offline. So asking because people are on media saying she bragged taking pictures with them. Yeah, at least mngekuwa mkifanya kitu kingine. Huyo ni Eliza anaendelea kuongea. Alikuwa anasema Eriko kama wachana na huyo Eliza Kamande. Wachana na huyu mdemu, wacha afanye kazi yake. Alikuwa anasema Kagege, Eliza Kamande, you can do something better than this. Wewe Kagege. Unajua Kagege ni nini? Oh my goodness. Tafadhali wachaneni na Eliza Kamande. Kasichana kakwetu haka. Inaonekana sijui ni kamunyeri, sijui ni kamu. Could someone tell us about the account Tabitha is using? Please, hata mimi nimekuwa nikiuliza hivyo. Eliza Kamande, definitely wewe ni Tabitha. You must be Tabitha ama Kamodhod. Si utuambie, kwa sababu najua definitely wewe vile unaongea hapa wewe ni wapande hiyo ya Tabitha na Kamodho. Si utupatie handle ya Tabitha huko kwa TikTok. So Mary anasema Tabitha she is ajina ingine mbaya, woman, how can she scatter the children and the man looks like he has no sense. Of course, Mary, unfortunately kuna watu wako namna hiyo, and there is nothing we can do about that because watu kama hao sadly they will do that, and hawatakuwa na, they don't have any thinking
kuhusu watoto. They are not thinking about the effects zile ambazo zinakuja za watoto. Wao wana think only about themselves, and unfortunately hii ndio inafanya tukuje kwa mtandao na tuongee, na ndio inafanya swali ya Eliza Kamande ikue neutralized, because we will continue talking, Eliza. We will continue telling this to families. We will continue talking about upuzi kama hii shule ilifanya huko, ya kwamba they were wrong. Tutaendelea kuongea kuhusu mtu kama Kamotho understand that hawa watoto ni wake na ni lazima awalee. Kazi sio kuzaa, kazi ni kulea mwana. Wahenga walisema it's as simple as that. Unaona? So safeguarding measures must be put in place katika kila shule. Every school should have safeguarding policies. Protocols must be in place on how to implement these policies. All right? Lakini sio every individual ule ambaye ametoka huko kwa gate anakuja anasema wacha nione hawa watoto, anapatiwa access na watoto. The next minute ako huko anapigwa picha na wao. The next minute atujui kama amewambia chuna hii sweetie nataka DNA. Those children should not be subjected to some things, because I tell you what, they've gone through so much. And to be honest, hii mambo ikiendelea namna hii, and as much as Eliza Kamande anaongea, mimi I pray that hii mambo yote ya the Kamothos is going to come to a place inyamaze. Kama mimi I was thinking nasa hii mambo ya shosho imeisha. This is the only shosho that stood with Virginia. Wakati kila mtu alimwabandon, she was there. You know, na akasema definitely. Anyway, let me not get there. But I had thought that at least hii mambo sasa ita relax na itaisha. And then watoto tu watabaki kwa mtandao wa Tabitha. No, wa Virginia. Na Virginia tabaki kwa mtandao yeye mwenyewe. That's it. Alafu hii mambo ishi hapo. But then angalia what Tabitha and Kamotho started. Sasa hii of course itafundua the next, because Tabitha is gone. Tabitha is ataendelea hivyo. So tunasikia Tabitha kwa TikTok ana brag. Naye of course Virginia atataka kwenda kwa shule kujua. Then what happens? So one thing leads to another. And this is why so naona hii kitu imekaa, or rather this family has been on mtandao for so long. But my prayer, Mary, I can't pronounce your surname. It's a very beautiful surname. M. Sichinsambwe. That's a beautiful name. Mary M. Sichinsambwe. I hope hii mambo itakoma. So Flora nasema fact number 1, never went to school before. So Kamotho hajawahi kwenda shuleni before. Fact number 2, he should not have gone with Tabitha given the history with kids. Fact number 3, Virginia should sue. Of course Virginia can do that. If Virginia want to sue, she can do that. She can, there's court processes that she can start. But who is Virginia going to sue? Virginia cannot sue Kamotho, and she cannot sue Tabitha, because if she tries to sue them, on what basis will she sue them? The only person that Virginia can sue is the school, because the school ndio wamevunja protocol, wameweka watoto wake in a dangerous position, because kijaribu kusuu Kamotho ama ujaribu kusuu Tabitha, Tabitha atasema si tulikuja shuleni, tulikuja na baba ya hawa watoto, tukauliza ruhusa na tukapewa ruhusa, na tukaambiwa tuone watoto, hatukuambiwa tusipige picha. So that becomes a very delicate area for the court to see anything. So the only people watu wanaweza kusuu ni shule. But then mimi ningeangalia ningesema, again, if you try to do that to the school, what is the relationship between the school na wewe and your children going to be? Again, mambo ya kuhamisha watoto na nini, unless it is something that is very serious. Kama hao watoto wamekuja wakachukuliwa wakasubjectiwa kufanywa DNA, kufanywa vitu kama hizo, this is something that Virginia and the school should sit down
na Virginia asked very hard questions, he should get answers. Na akikuwa satisfied na zile answers amepatiwa na shule, then I believe she should be okay. Na akuwe given the word by the school that such a thing would not have happened again, then I think she should be okay with that. But again, it's within her ability. Akitaka kusue, you can sue, but it depend na terms and conditions zile ziliwekwa, mikakati ile iliwekwa when she was enrolling the children, what they agreed on. Kama hakuna hizo protocols ambazo zilikuwa ziko hapo, they've never been there, then on what basis would you sue? Because you don't have any written agreement that we are not going to allow the father of your child to come and see the children. Na kama baba yako akikuja na watoto wakikuja na brother yao dhoita na mama yao, sasa huyu anasema ni mama wa kambo kama nini Tabitha, it becomes a very murky issue, so it's a bit hard. But what is important hapa ni kuangalia watoto. Saizi mimi, if I stand on his side ya watoto, ni if Virginia was to go through that route again, watoto wataingia in a very delicate place, because sasa kutakuwa na shida ndani ya watoto na walimu na shule, and that is one thing that now we want to avoid, because these children have already gone through so much already. Jana walipitishwa through other things. What we don't want is to start destabilizing their education again. If Virginia was to sue the school, there is very high possibility our watoto, they would need to be spoken to by police. They would need to be interrogated by whether it's social workers or case workers. Waulize, okay, wakati mulienda muliambua nini, all these things. Anyway, I don't want to mention these things just in case this may happen. But my prayer is that it won't get to there. Yes. So Mary anasema, I pray that God gives safeguarding direction on how to help Virginia children now, like yesterday. Yeah, of course, Virginia, we speak and we talk, and definitely she's a woman of God and she's doing the best that she can. To be honest, amefanya vizuri sana. She's done very well for herself. And to bring those children, tangia apatiwa hao watoto kutoka kotini, she should have gone back to court. Mimi kuna video nilifanya nikasema, the mistake that Virginia did ni ya kwamba Virginia wakati alipata hao watoto kule kotini Thika, alikuwa so much overwhelmed, because mlisikia kule kwa mazishi alisema hajaona dhoita since 2015. So 2015 to now, how many years? Those are 8 years. 8 years hujaona mtoto wako. So of course hao watoto wengine walipatiwana kotini, walipatiwana nearly almost 4 years ago, whatever. I think it's 3 years. 3 years or 4 years, just about there. So alikuwa amekaa miaka 4 kabla hajaona hao watoto. Unaona, tangu wakati alifukuzwa huko kwa Kamotho. So wakati hao watoto walikuja mikononi mwake, she was so much overwhelmed. So hata kukumbuka hii mambo ya sasa, wacha nirudi kotini, wacha niambie wakili ndio turudi kotini, tuende tukaseme Kamotho halipi pesa, that was not in her mind. Her mind was that nimepata watoto wangu ndio hawa, wacha niwapikie mukimo, wacha niwapikie ugali, wacha niwaletea mkate wa kule. So hata hii idea ya kusema wacha nirudi kotini niende nikaseme Kamotho haleti pesa, it had evaporated in her mind. Joy had come in. The grace and the love of God that she was missing had overwhelmed her so much. Kuona unashika watoto wako, unawaosha, unawavalisha, unawavisha, unaenda nao kanisani, it was not an easy thing. Wewe unasikia Virginia alitoka kwa hiyo nyumba wakati alikuwa mtoto ambaye alikuwa anamnyonyesha alitolewa, akaachwa kunyonyeshwa, akatolewa akapelekwa sehemu nyingine, and then Virginia akafukuzwa. This is not a small thing. This is hard. So wakati hao watoto walikuja mikononi mwake, it was not something that yeye ati angekaanza kufikiria wacha nianze kurudi kotini. Virginia did not even think or want to go back to that court, considering that court process was so long. So kurudi kotini was not a thing that she would have thought then. Unaona? And that is how Kamotho got away with not paying this child maintenance, that he was ordered to do that by the court. But of course, kama angeenda kotini, arudi kotini aseme tu huyu
mzae amekataa kufanya vile mlimwambia, Kamotho quickly would have been summoned back kotini. Ambiwe, we are giving you the last warning. Upe zile pesa zote ambazo hujafanya, hujalipa, na ukikataa, ukimiss another payment, you will be arraigned in court again, and this time you're going to serve a custodial sentence. Kamotho would have not let that happen. So what happened with Kamotho ni vile Virginia alikuwa overjoyed, akakuwa overtaken by events, and akatake advantage of that, and he never paid child maintenance. Sasa Virginia akakuwa sasa ameshaanza kuzoea, ako kwa mtandao, ako nini, anapata support from well wishers, and that is how life went ahead. Right? Flora, asante Flora, you are an intelligent man. Hapo kwa DNA is a possibility. Of course, this is my job, that's what I do. So nashukuru sana. Guys, I think I've been online for an hour, almost 18 minutes. Nashukuru sana. Thank you for gracing this life. Asante watu wa Mungu, na wapenda bure. Please ningeomba muombe watoto wa Virginia sana. Ningeomba muendelee kuombea Virginia for strength and for grace. Na zaidi ya yote Mungu amfungulie milango. Of course, we now know that huyo shows ya watoto wake, she was the only woman that was standing with Virginia huko. But we want to believe God, akina baba mdogo na all that, they are also going to come through na wamsaidie. Yeah. So, but also Mungu yuko na sisi tuko. So, but I think in the mix, Virginia hata yeye mwenyewe siku hizi Mungu amemsaidia sana. She's so much advanced, so much knowledgeable about mambo ya watoto. Of course, she's been following through what we've been teaching. And naelewa hizi mambo za safeguarding. We are here to guide and counsel and support and give our input. Na ndio tunasemanga mtu yote ambaye kuna issues unaweza kutuongelesha. Our emails are there, safeguardingwatoto@gmail.com. Our numbers are there. Kwa Facebook tuko, unaweza kutu inbox kwa Facebook. A lot of you has been inboxing us through our Facebook Watoto Safeguarding Facebook page. It's there. We are also on TikTok, so we are everywhere. So tafadhalini, let's keep children safe. Let's protect our children. Lakini wacheni ni waache na this one thing. Kama wewe ni mzazi na uko na watoto shuleni, please hakikisha umeenda kwa shule yenu, hiyo shule ya watoto wako, ukawaambia ungependa kuona safeguarding policy ile ambayo wanatumia ya ku make sure that your children are safeguarded wakiwa huko shuleni. Go and ask for that document and read it. It's a public document. Kama uko na mtoto huko, it is a document you must read. It is a document that you should be aware of. Kwenda uliza vitu kama confidentiality, vitu kama hizo. How is your child's vitu zinawekwa, how confidence vitu za huyo mtoto ziko namna gani, ama do they just share information ya mtoto na kila mtu? Mtoto wako akona all those, it's important things that I can start with, but the main one, go and ask for safeguarding policy document ya shule yenu. What do they have one? If they don't have one, ask them a second question. Why is it that you don't have one? If you do not have a safeguarding policy, how do you keep our children safe? How can we know you keep our children safe? Uliza maswali kama, who is a safeguarding lead wa hii shule? Because every school should have a safeguarding lead. It should have safeguarding officers. Unaona? Kwa sababu kila kitu ni lazima kuwe na protocol. So uliza maswali kama hizi, and then you'll be enlightened. So kama shule yenu, kama hiyo shule haina, then tell the school administration, don't you think it is in the best interest ya hawa watoto wetu wako huku, mkuwe mko na a policy ya safeguarding, so that wakati kunatokea different things, then you have that in place on how you are going to investigate the matters, how you are going to deal with individuals who need to be held responsible for any breach of whatever needs to be looked at. Ni critical. Otherwise, usikuwa tu mzazi wa kukaa hapo unafikiria, oh, everything is fine, mtoto wangu wako karibu kumaliza, kwa hivyo mimi sishughuliki. Mtu wangu,
things do happen and they can happen at any time. So last week kama ungeuliza Virginia, hangejua ya kwamba Tabitha angeenda kwa hiyo shule, invade hiyo shule na aende apige picha na watoto wake. She wouldn't have known. So you see, so always be quick to check and to do things, put things in place so that ujue watoto wako safe, watoto wako wako safe. Ni haya tu watu wangu, na wapenda bure watu wangu. Asante sana, Mungu awapende, awabariki, awalinde. I love you guys. I don't think there is any question. Kuna mtu akona swali angependa kuniuliza, especially about schools. Ningependa kujibu kabla nitoke katika hii live. Then nasema also Virginia would not have thought somebody like him, engineer, can disobey court orders. Of course. Hakuwa anafikiria hivyo, na alikuwa anafikiria pia he's the father of our watoto. Alikuwa anafikiria hawezi kuabandon. But goodness, how wrong she was. Because the guy has no reverse break. Aliwaachanisha hapo na akaadopt wengine, wa jamaa mwingine alikuwa best yake. Mimi hiyo swali tasijawahi. Na ndio nimesema tafadhali guys. By the way guys, I'm having a video that is premiering tomorrow. Tomorrow morning. I think it's already set. It's premiering tomorrow morning at 8. Kenyan time will be 10. And that video is talking about Tabitha has crossed the lines. Achana na watoto wa Virginia. Please, weka notification yako on saizi. You are going to like that video. I've gone into details kuongea kuhusu what happened today and vile Virginia alikuwa amekasirika na nini. Unaweza kuona hiyo video ya Virginia kwa fupisha ya jana. I think she did 2 fupishas. One ilikuwa for 1 hour, I think something. The other one was 2 hours. But the first one, hapo, it was, that is how I gotten to know about the issue. So, I think guys, kama hakuna mtu mwingine akona swali, ningeshukuru sana na niseme asante sana for loving. But please, hii mambo ya shule, tafadhali, wazazi msipuuze. Ulizeni question shuleni. Ulizeni question. Kama mnajua mtoto wako kuna allergies kama za nuts, uliza kama kuna mpangilio yoyote ya kuhakikisha ya kwamba watoto hawaleti nuts kwa school lunch zao, kwa school box. Because kama mtoto wako kuna allergy ya nuts, they don't necessarily need to eat nuts. They just need to smell the nuts and they will start being affected. Wanaweza kuwa allergic, they can start reacting to that thing quickly. And nuts allergy, it's a different thing altogether. So please, msipuuze mambo ya shule. You may be thinking, hii ni kitu kidogo, sitauliza, it's not my place to ask. Please, do not do that. Ask every question. Uliza watoto wako wanasomeshwa nini. Check about sex education. Angalia, kuna age ile ambayo watoto wanaanza kufundishwa. Uliza kuhusu school curriculum. What is the school curriculum ile watoto wako wanafuata? Government, ikifika ni religious education, ikifika ni sex education, ni gani wanafundishwa? Is it age appropriate? All these things ni vitu mnafaa kuangalia. Wazazi, my brothers and sisters, check your children's school bags. Msiwaachilie tu hapo hujawahi angalia bag ya msichana wako. That is where unakuta bullies wanawafanya wabebe vitu. Na wewe hujui mtoto wako amekuanga subjected to bullying for a very long time. Kwa sababu uangalia bag ya mtoto, hiyo ni privacy yake. Ni kama vile mtoto wako akona simu yake, na unasema I can't check my daughter's phone. That's her privacy. Is she supposed to be your sister, your mother, or your child? If it is your child, be a responsible individual and do what fathers and mothers do. Weka safety measures in place. Kama ako kwa internet na nini, go through her phone. Siku hizi kuna simu mpaka unaweza kuset internet. Akienda kwa website zingine inakutumia message kwa simu yako. Manake wewe uko na parent sheet, inakuambia your daughter ako kwa hizi site. Unafanya nini kwa hiyo site? Hiyo simu nitachukua na utapata tena. Protect your child. Mtoto wako na laptop ama ako na gadget yake, tablet, kila kitu kwa room yake for 8 hours. Haujamwangalia? Unajua anakuwa subjected nini online? Bullying mingi inafanyika hapa, cyber bullying inafanyika online.
Mtoto anaambiwa hapo, mpaka wengine wanaenda hapo. Things that I deal with, guys, if I start telling you here, mtaanza kukua, masikio yenu itaenda. Bullies wanaendaga mpaka wanaenda to the extreme, wanaambia mpaka mtoto wako anafikiria kwa bedroom yake, lakini anaambiwa atoe nguo kwa sababu ya vile sana anakuwa bullied. Akiwa online anaambiwa afanye vitu zingine, na wewe unacheka tu, una watch soap kwa TV, umwangalii kwa sababu ni bedroom yake. Ameandika hapo, don't enter without knocking, or this is my private space. Siku ile ataolewa ama atakuwa bibi ya mtu, aende huko, atakuwa private space yake. As long as they remain in your house, they under your care, and you must be a responsible father. Huyo mtoto akienda afanywe hizo bullying zote, ukute sasa amefanya kitu mbaya, utaanza kulialia, mimi siko najua anakuwa subjected nini. No, did you check? Did you check? Did you know? Why did you not know? Huyo mtoto for 2 years amekuwa akiwa subjected na bullying. Amekuwa akibebea watu vitabu, amekuwa akibebea watu vitu za kuibwa huko kwa maduka, siko kwa bagi yake. Lakini wewe hujawahi jua, kwa sababu you have never looked in your child's school handbag. Na wa challenge siku ya leo, kama wewe huangaliaki bag, school bag ya mtoto wako, anza kuangalia. Wasichana utakuta wasichana wako na mibabas huko. Mibaba zinawanunulia all these things, to brazier, to panty, wanawanunulia lakini zinakaa kwa bagi ya msichana, kwa sababu msichana anajua hauwezi angalia, mami ama dada hawezi angalia. This is my private space. This is my they can't invade my privacy. Kwa sababu hawezi kuanika huko nje, kwa sababu wewe hujawahi ona, hujawahi nunua hiyo, hujawahi hata mkiwa na yeye mkienda kununua nika zake, haujawahi nunua hiyo. So hii na mibaba watanunua ile kitu wanataka kuona. So they hide them there. There is all sort of things. Utakuta mpaka screwdriver iko kwa your son's bag, kwa sababu anakuwa bullied huko, amebeba screwdriver ama akona spanner ama akona kisu hapo ndani, lakini kwa sababu wewe huangaliangi, huwezi jua. Why is your son anaweka hapo? Anaweka hapo kwa sababu kuna watu wanamchapanga kila siku, wanamfinya, wanamfanya hivi. So yeye anabebaga hiyo kisu ama screwdriver hapo, ndio siku ile watamsukuma sana to a point afikie amechoka, ataitoa tu afanye kitu baya. Then your son sasa ataenda jela. Kwa sababu gani? Mami na daddy, they don't look, they know that, they know both that. Kuna wazazi wengi sana tuko busy sana kwa sababu ya makazi. Kuna wazazi wengi sana tuko busy sana kwa kutafuta pesa. Sio vibaya kutafuta pesa, but balance, mtu wangu, balance. Balance kutafuta pesa na kupatia watoto wako time. Get to talk to your daughter. Get to talk to your son. It's critical. Kaa na watoto wako, kula na wao, cheza na wao. On any movie weekend, and any movie weekend, and any kwa park. Cheza na watoto wako. Take time to be there for your children, because they need that mom dad time. Wewe kama baba is not bad, wawekelee hapa piggyback ni huko nyuma, wawekelee fifi. Cheza na watoto wako, let them have that relationship with you. Girl child anataka baba yake sana, because they model after you, how you treat your wife. They see. Juzi niliambia watu ya kwamba watoto wanasoma more than 60% through observation, not listening, not hearing, not listening, not hearing, not reading. It's through observation. How is my dad treating my mom? How is my mom treating my dad? This is, yeah. Hawa watu wanashikananga mikono, hawa watu wanaombaga pamoja. Hawa watu, do they go to the park? Hawa watu, do they care for each other? Ama hawa watu kila siku wakiona ni kukeleleshana. Oh, yay, oh, he. That is how children will learn. Oh, so wanaume kazi yao ni kushavo wanawake, ni kuwachapa makofi, ni kuwasukumanisha, ni kuwakelelesha. So your son is learning that. Na guess what? Yeye hata yeye wakati akianza kukua of age, atafikiria this is exactly how they need to do to the girlfriend. And then they try that, and in the next minute, pingu, juvenile prison. So ni nani amesababisha hiyo? So guys, let's be there. I think nimesema so many time nitamaliza hii video. Nashukuru sana guys, asanteni sana. One more time. Right.
Flora Igoki Tera, asanti sana, nashukuru sana, God bless you so much. Nitatafuta hiyo definitely. So guys, I think tumepatiwa nini ya Tabe, unless Tabe afute, tumepatiwa handle yake, anajiita MC Tabe, MC Tabe K. So Tabe ni TABBYK. So itakuwa ni @Tabe Kamotho. So hizo ndio social media zake. Asante sana Flora Igoki Tera, nashukuru sana, God bless you so for that. Nitamtafuta Tabe kwa TikTok, maybe nitaongea naye. I don't know, maybe things may open up from there. So asanteni sana guys, nashukuru. I am thankful at least nimeongoja na Tabe umeweza kunipatia hiyo, so it was not in vain that I done that. So guys, asanteni sana, I salute you, nashukuru sana. Please endeni mlale kama hamjalala. Kama mko US, najua bado your time is far, lakini mimi niko late, ni saa 9 huku, but I thank God. Hii kazi ya watoto, unfortunately, I do it with passion, sio mchezo, and I know God wanga na reward. I don't get paid for it, and YouTube doesn't pay much, but as long as nasaidia familia, naelimisha jamaa, naelimisha community, naelimisha individuals, that all that matters. Mungu wa bless sana, na wapenda bure watu wangu. Please msahau kusubscribe, and thank you kutia hizi comment. Tieni comment pada ile ingine ya comments, and msaidie kushare tafadhali, and definitely msisahau ku log in this morning at 10 Kenyan time, UK time 8. I think US itakuwa ni almost 8 hours behind. US itakuwa ni usiku, so please log in, na tutaweza kuwasiliana katika hiyo video ambaye niliongea kuhusu Tabitha has crossed the line. Achane na watoto wa Virginia. It's a wonderful video, so please wekeni your notification bell on, and definitely I will see you katika hiyo live in about probably 6 hours. Otherwise, God bless you so much. I'll see you soon again in another live. Barikiweni.